Hello and welcome to Film Companion South. You're watching not a Tolly review. My name is Hriday Ranjan. This week's movie is Ranarangam, directed by Sudheer Varma. The film tells the story of Deva, who is a youngster growing up in Visakhapatnam during the prohibition era of the mid-90s. He starts to bootleg alcohol and slowly climb up the crime ladder. In present day, Deva is a gangster who is operating out of Spain. Now the film begins with a quote that says, everything is a copy of a copy of a copy. And the quote is attributed to David Fincher. Now that is where my problems with the film really began. Firstly, it is not a quote by David Fincher. It is a line from the original novel Fight Club by Chuck Palahniuk. But it is almost as if the makers are using this quote to justify all the blatant copying that is going on. We are told that the film is inspired by The Godfather, but it is actually so boring, it could be called The Grandfather. There is also another shocking scene which is copied frame by frame from the assassination of Jesse James. I think how it works in the industry is, if you blatantly copy a film, it is copying. But if you blatantly copy a film and you have budget, then it's called official remake. But if you blatantly copy from many sources, then it is inspired. And this film is certainly inspired. అమ్మా సంతోష్, నేను 10 years నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నా. ఒక పెద్ద సినిమా తీయాలి. ఆ సినిమా బాహుబలి రికార్డును బద్దలు కొట్టాలి. నాకు హాలీవుడ్ రేంజ్లో స్టోరీ చెప్పు. ఖచ్చితంగా సార్, నా దగ్గర అట్లాంటి ఒక కథ ఉంది. చెప్పాలా? ఓపెన్ చేశా సార్, ఒక పెద్ద షిప్ సార్, వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ షిప్. అందులో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి వెళ్తూ ఉంటారు, ఒక ఐస్బర్గ్ని గుద్దేస్తారు సార్. గుద్దేసిన తర్వాత అది 2 భాగాలుగా విడిపోతుంది. అమ్మాయి ఏమో సేఫ్, అబ్బాయి ఏమో వాటర్లో పడిపోతాడు. హీరో ఆర్డర్. కానీ అక్కడ నుంచి స్విమ్ చేసుకుంటా ల్యాండ్ పైకి వస్తాడు. ల్యాండ్ పైకి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక గ్యాంగ్స్టర్ అవుతాడు. గ్యాంగ్స్టర్ ఎలా అంటే వాడు ఆఫర్ ఇస్తే రిఫ్యూజ్ చేసేటోళ్ళే లేరు అక్కడ. అంత పెద్ద గ్యాంగ్స్టర్ అవుతాడు. తర్వాత ముసలోడు అయిపోయిన తర్వాత చచ్చిపోతాడు. హీరో చనిపోతాడా? కానీ వానికి ఒక కొడుకు ఉంటాడు. ఆ కొడుక్కి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వానికి ఫోన్ చేసి, అరే నేను పార్క్లో ఉన్నారా, నన్ను జర సేవ్ చేయి అని అంటే, మనోడిగా హెలికాప్టర్ వేసుకొని పోతాడు. ఆ పార్క్లో జలపాతాలు, డైనోసార్లు. డైనోసార్సా? 100 డైనోసార్లు ఉంటాయి సార్ అక్కడ. ఆమె ఇరుక్కునే జురాసిక్ పార్క్లా. అక్కడికి పోయి ఇక వాళ్ళ నానిసిన కత్తి తీసి డైనోసార్లు అన్ని నరికి పడేస్తాడు సార్. సినిమా టైటిల్, ఇంట్లో గాడ్ ఫాదర్, వీధుల్లో డైనోసార్. సంతోష్, వాచ్ అడ్వాన్స్ పెట్టుకో. ఈ స్టోరీ మనం చేస్తున్నాము. ఈ స్టోరీ ఎవరికి చెప్పకు, రాజమౌళికి మాత్రం అసలు చెప్పకు. థ్యాంక్ యూ సార్. Now, like Sarkar, if a film is inspired, you can still watch it if it has engaging characters. But here we don't get that. Like here, Sharwanand is supposed to be a dreaded gangster, but he's also every Telugu film ever. Like he's singing songs and dancing and he's flirting and cracking jokes. He also goes to Spain and becomes a gangster there. Spain, which has one of the lowest crime rates in the world. And this guy is just shooting everybody like it's Diwali. Kajal Aggarwal has a character who has the greatest fall in the history of medicine. She starts off as a successful doctor, and by the end of the movie, she's a home nurse. Now, every gangster movie requires a great villain, an epic villain. What we get here instead is Murli Sharma, who is a criminal, but his biggest crime is that he's fucking boring. The film also has a non-linear pattern, but there is no real reason for it. And the switching between the two stories is done so shoddily that you end up not invested in either of the stories. Now, I always wonder, these films are made with such high budgets. Why don't they spend a few lakhs on a script supervisor? There are many people out there who write scripts, like myself. Please approach them. Should we keep that? If there is any area in which the film shines, it is the cinematography. Diwakar Mani lights up every scene beautifully. For example, take the fight sequences where instead of going for the cliched close-up shots, he chooses wide angles and they look really stunning. At the end of the day, Ranarangam is all inspiration, no perspiration. It is a dull and predictable film. It might be inspired, but it is inspired more in the Annu Malik way than the Ram Gopal Varma way. Thank you for watching our review of Ranarangam. For more interesting videos, please subscribe to Film Companion South. సంతోష్, నెక్స్ట్ వీక్ సాహో వస్తుంది కదా, మనకు దాన్ని మించి ఒక స్టోరీ తీసుకురా, మనం చేసేద్దాం. ఉంది సార్, నా దగ్గర ఒక మంచి పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా ఉంది. అవునా? ఒక కింగ్డమ్ ఉంటుంది సార్, దాని పేరు సురేష్ మతి. ఓకే. సినిమా పేరు బాహో.